వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం మెకానికల్ ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ సంబంధించి మెకానికల్ ట్రేడ్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనమాట ఇవి. సో మ్యాక్సిమం ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. సో ఇందులో మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెకానికల్ ట్రేడ్స్ మీద, మెకానికల్ గ్రూప్ మీద, అంటే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ అన్న టెక్నికల్ పేపర్ ఇది. సో మొత్తం ఒకసారి ఈ వీడియో మొత్తం మీరు ఒకసారి చూడండి, క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ఎస్సి జేఈ మెకానికల్కి అయినా సరే, రిమైనింగ్ ఏ టెక్నికల్ ఎగ్జామ్కి అయినా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఇక ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అని ఇచ్చారు. ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ అని ఇచ్చి ద స్ట్రైట్ లైన్ which are drawn from vapor points in the counter of an object to meet a plane are called an. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ప్రొజెక్టర్. ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి ప్రొజెక్టర్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఫాలోయింగ్ ప్రొజెక్షన్. సో ఈ ప్రొజెక్షన్లో ఏ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నాయి, టోటల్గా ఇచ్చారు ఈ ప్రొజెక్షన్. సో ఈ ప్రొజెక్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కోన్ విత్ ద బేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అంటే వర్టికల్ ప్లేన్ అండ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్, పిరమిడ్ విత్ ద బేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు వర్టికల్ ప్లేన్, ట్రయాంగులర్ ప్రిజం విత్ ద బేస్ parallel టు హారిజాంటల్ ప్లేన్, అండ్ కోన్ విత్ బేస్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ట్రయాంగులర్ ప్రిజమ్ విత్ ద బేస్ ప్యారలల్ టు హారిజాంటల్ ప్లేన్. ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ హెల్ప్ ఇన్. ఆన్సర్ ఈస్ షీట్ మెటల్ వర్క్. ఆన్సర్ ఏంటంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ హెల్ప్ ఇన్ షీట్ మెటల్ వర్క్. అండ్ వాట్ డస్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వెన్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ రిప్రజెంట్స్ అని అడిగారు. సో ఇక్కడ సిలిండ్రికలా, హెక్సాగోనలా, లేదా సిలిండర్ స్క్రూ ప్యాన్ హెడ్డా, కౌంటర్ చెక్ అని అడిగారు. యాక్చువల్గా ఇది హెక్సాగోనల్ సాకెట్ బోల్టే. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది lateral surface of a prism consists of the same number of dash in contact as the number of the sides of bases of the prism. Answer is rectangles. Which of the following attributes explain why pure metals are not frequently used in engineering applications? Answer is softness. ప్యూర్ మెటల్స్ ఎందుకంటే సాఫ్ట్నెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ alloying element can be used to deoxidized steels? Answer is cerium. And which of the following properties is not exhibits by aluminium? ఎందుకంటే అల్యూమినియం ఈజ్ ఏ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. Which of the following components are manufactured by the sheet metal forming process? Answer is ఏంటి అంటే కార్ బాడీస్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ బై ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ కానిది ఏంటంటే ట్యూబ్స్. నాన్ ట్రెడిషనల్ మెషినింగ్ can also be called as. Answer is non-contact machining. In mechanical engineering, material is removed by erosion. Which of the following machine is superior to other machines as regards accuracy and better surface finish? Answer is milling. Which of the following method delivers the better rolling performance and higher strength of the manufactured bevel gear? Answer is face milling, completing and hard finishing by
grinding. Which of the method is not a surface cleaning method? Answer electrical cleaning method. What is thermodynamics? Thermodynamics అంటే ఏంటి అని అడిగారు. స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. And what is the chamber formed by the space above the grate and below boiler shell called, where combustion takes place? Answer is furnace. Rod turbine is pressure compound turbine. Heat transfer takes place according to which of the following law? Heat transfer అనేది second law of thermodynamics. If a person studies about a fluid which is at rest, what will you call his domain of study? Answer is fluid statics. What is fluid called turbulent? Answer is Reynolds number is less than 2000. ఇక్కడ ఏమడిగారు? What is fluid called turbulent అంటే Reynolds number is less than 2000. Stagnation point is the point in fluid mechanics where the velocity of the fluid at that point is. Answer is 0. Which among the following is referred as the temperature at the stagnation point in flow of fluids in fluid mechanics and thermodynamics? Answer is stagnation temperature. The pressure at any given point of non-moving fluid is called the. Answer is hydrostatic pressure. Principle of fluid mechanics works on the utilization of. Answer is work. The loss of head at entrance in the pipes, where V is velocity of liquid in the pipe. Answer is 0.5 V square by 2G. Buckets and blades are used in a turbines are used to. Answer alter the direction of water. Which of the following pump is classified based on the type of services? Answer is deep well pump. The corrosive compound of acceleration exists whenever a point moves along a path that has. Answer is rotational motion. The cam follower extensively used in aircraft engine is. Answer is roller follower. The maximum functionality of energy of flywheels is. Answer difference between maximum and minimum kinetic energy during the cycle. The brake commonly used in motor cars is. The brake commonly used in motor cars is internal expanding brake. If there are 7 clutch plates in multi-plate clutch, what is the number of pairs of contact surface? Answer is 6. In frequency domain, the measure of relative stability is. Answer is resonant peak and phase margin. The central portion of the wheel is called hub. The central portion of the wheel is called hub. What is the reason at disable the leading axle to take full advantage of cornering wheels? Answer is rigidity of the frame. Which of the following refer to the term of COP of refrigeration? Coefficient of performance. Which of the following is the most preferred SI engine's fuel? Answer is aromatics. Which of the following does not related to spark ignition engine? Answer is fuel injector.
high air fuel ratio is used in gas turbines? Answer is to reduce the exit temperature. In which case the air fuel ratio is likely to be maximum? Answer is gas turbine. On which of the following cycle the air conditioning system are based in transport aviation? Answer is reverse Brighton cycle. Which what is the least count of dial indicator which can be calibrated using pass meter? Answer is 0.01 mm. Maximum interference is the magnitude of difference between dash size of the hole and dash size of the shaft. Answer is minimum, maximum. So, which type of test is done in the main spindle of a machine? Answer is true running. So, 50th question చూద్దాం.